কিবা আমরা চাইরাম না যেন ফিউচারের মাঝে আরো ইলা হইতো বাট আমরা এটার লাগি আমরা ক্যাম্পেইন করবো কন্টিনিউসলি ফান্ডিংও লাগি সাপোর্টের লাগি সো দ্যাট আমরা আর কোনো সুমা বেগম কিবা ইয়াসমিন বেগম লাখান কোনো সিচুয়েশন হইতো না সো আসলে আজকে we're here in a very tragic situation to remember Shuma Begum অনেক short time লাগি আমার constituent আসলা in Poplar তার murder হইছে and actually the community is very shocked our community is very shocked because it's very horrific circumstances that after a search and after reports from the public her body was found in a suitcase in the River Thames. So today Women's Voice and Shahina here have led in organising a public meeting to raise our voice and our collective pain. আমরা সবার আসলে একটু কষ্ট লাগে আমরা গত বছর উইমেন্স ভয়েসে একটা ভিজিল করছিলা যে সময় ইয়াসমিন বেগমের মার্ডার হয়েছিল তাই বেতনুর গ্রিন বউ মাঝে থাকতা অ্যান্ড লেস জাস্ট ওভার 1 year ওর মাঝে আমরা দেখলাম যে আরেকটা মার্ডার হয়েছে আমি জানলাম যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের সাফরার অনেক আসেন but disproportionately women and children are suffering domestic abuse. Women and girls are suffering domestic abuse and parliament in terms of my role I'm a co-chair of the all party parliamentary group on domestic violence and abuse so issue I'm continuing to campaign because Ami Zandrams and London entire hamlets there is very high levels of reporting of domestic abuse we are shocked that there are murders happening following domestic abuse and as a result of domestic abuse and we won't give up until we get adequate funding adequate support for victims so that they're not going to be continued to be killed in this way cost of living abuse Parliament recently আমরা একটা সেশন করছিলাম on cost of living crisis there's a national organization called Surviving Economic Abuse তারা রিসার্চার এভিডেন্সের মাঝে দেখা গেছে যে অনেক মানুষ suffering in terms of economic abuse because cost of living crisis energy bills rising every single area everything is increased in terms of price and cost that means that onek mohila hol onek bacha hol tara kono flexibility paida na even options and tara ki ba jodi decide o jodi khoren jen tara ei situation theki bairiye ta sain but tara bairite paরে না because financial reason tara maybe jaita paron emergency accommodation refugees is jaita paron but tara bade ki to hoibo tara long time to tara refugee maze থাকতে পারতা নাই so jar karone is creating a bigger barrier and surviving economic abuse tara research maze dekhaise je the numbers have gone up very very high and amra janram je amra British Bangladeshi community maze ito a very big impact it's a huge impact happening in our community and I think aizke je meeting khoro hoise igor maze of course amra not just of course we care for every single victim of domestic abuse every single victim of murder but we know that under committee we have got some work to do as well to support people to raise their voice to be able to stand up to be able to come forward